Hi everybody. Today's topic is life cycle of thread. যে ভিডিওটা অলরেডি আগের জাভার থ্রেড ভিডিওর মধ্যে আছে, বাট ভিডিওর মধ্যে কিছু পোর্শন দেখা যাচ্ছে না, অনলি ভয়েস। তো এই ভিডিওটা আমি আরেকবার বানাচ্ছি, সবার সুবিধা হবে। লাইফ সাইকেল অফ থ্রেড. Every thread consists of, this is the important question in semester or any interview, life cycle of thread. Every thread consists of the following states. Every thread consists of the following states. Number 1, newborn state. Number 2, running. Number 3, runnable. Number 4, block. Number 5, dead. These are the states that every thread must have. The following diagram shows life cycle of thread. This is the newborn state. Newborn state. After the newborn state is you have to apply start method, then it goes to runnable state. Runnable state consists of a queue. এখানে একটা কিউ আছে যে which consists of first in first out list of threads. রানেবলের মধ্যে একটা কিউ আছে যে কিউগুলোর মধ্যে থ্রেডগুলো ওয়ান বাই ওয়ান স্টোর হয়. রানেবল টু রানিং. Running mean here CPU is executing the thread one at a time. Running, after the running, it may goes to dead or it may goes to the block state. Running mean executionally, currently allocated by CPU. From the running, it may goes to runnable with the help of yield method. Yield is the method. It is like an interrupt. Running থাকতে থাকতে আমি runnable পাঠাতে পারি. This is known as active thread. A active thread থেকে we can suspend the thread, sleep the thread, wait the thread by waiting. These are the methods. Then it goes to the block state. Block state mean out of the RAM and move to the hard disk. It is a block state. From the block state we can again apply resume or notify, then move to the runnable state. Not running, because running is occupied by some other thread. It may occupied by some other thread. So block state to runnable state to back to again running state. So this is the process through which block state move to the active state. Block state we can stop the thread from block to dead state, or from newborn to dead, or from active to dead. Active to dead is natural death, but newborn to dead mean when we apply stop method from newborn thread, then it is unnatural death, and it blocks to it premature death. So this is the block diagram. This is the diagram of life cycle of threads. Very very important question. এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে নিউবর্ন. যে কোনো থ্রেড ফার্স্ট মাস্ট বি নিউবর্ন থ্রেড. যখন তার অবজেক্টটা ক্রিয়েট হয় থ্রেডের, আমরা দেখাবো এক্সাম্পলগুলো নেক্সট ক্লাসে এক্সাম্পলে. দেন থ্রেডটাকে আমি স্টার্ট করলে সেটা চলে আসে রানেবেল একটা স্টেট যেখানে অনেকগুলো থ্রেড পরপর কিউ আপ থাকে. সেখান থেকে সিপিইউ শিডিউল হয়. এখানে অনেক রকম অ্যালগরিদম অপারেটিং সিস্টেম আরও জানি, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, শর্টেজ অফ ফার্স্ট রাউন্ড রবিন, ইট মে বি প্রায়োরিটি শিডিউলিং, হোয়াট এভার অ্যালগরিদম মে বি দেয়ার. এখান থেকে অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই হয়, সেখান থেকে সিপিইউ শিডিউলার সেটা সিপিইউতে দিয়ে দেয়. সিপিইউ দেওয়ার মানে হচ্ছে রানিং স্টেট. রানিং থাকতে থাকতে সেটা ডেড হয়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল ডেথ. রানিং থাকতে থাকতে আবার সেটাকে ইন্টারাপ্ট হতে পারে, ইয়েল্ড হতে পারে, তো ইজ গোজ টু রানেবলের মধ্যে আবার চলে যায়, আবার সেখান থেকে এখানে আসতে পারে. এই প্রসেসটা কন্টিনিউড হয়. তো অ্যাক্টিভ মিন আইদার রানেবল অর রানিং, দিস বোথ স্টেট আর কল অ্যাক্টিভ. তো এখান থেকে আমার সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারে, স্লিপ হতে পারে, ওয়েটে চলে ব্লক স্টেট মিন আউট অফ দ্য র্যাম, ইটস গোজ টু স্পেস অফ সেকেন্ডারি মেমোরি. দেন এগেন এটা ব্যাক করতে আসতে পারে, রিজিউম নোটিফাই আর নোটিফাই. অ্যান্ড নিউবর্ন থেকে স্টপ করে ডেটে যেতে পারে, অ্যাক্টিভ থেকে স্টপ করে ডেটে যেতে পারে, ব্লক থেকে স্টপ করে ডেটে যেতে পারে. এবার নিউবর্ন থেকে কী হতে পারে, নিউবর্ন উই ক্যান ক্রিয়েট এ থ্রেড, দ্য থ্রেড ইজ বর্ন অ্যান্ড ইয়েট টু শিডিউল ফর রানিং, এবং সেটা রেডি হচ্ছে কাজ পাওয়ার জন্য. নিউবর্ন থেকে কোথায় আসতে পারে, অ্যাক্টিভ আসতে পারে, অ্যাক্টিভ মিন রানেবল আসতে পারে, অ্যান্ড সেখান থেকে ডেট হতে পারে. নিউবর্ন থেকে দুটো পসিবিলিটি, একটা স্টার্ট দিয়ে রানেবলে, অ্যান্ড স্টার্ট থেকে একটা স্টপ দিয়ে ডেটে. নিউবর্ন থেকে দুটো জায়গায় যেতে পারে. নেক্সট রানেবল হচ্ছে the thread is in execution and waiting for available resources for the CPU. It is waiting for execution. Mean runnable, these are the runnable state. থ্রেডগুলোকে আমি সার্কেলের মধ্যে একটা গোল দিয়ে দেওয়া হয়. নর্মাল সার্কেল is denoted by process. This is known as process and this is known as thread. তো নর্মাল প্রসেসগুলো সার্কেল, অ্যান্ড থ্রেড ইজ সার্কেল উইদিন দ্যাট ডট, স্মল ডট or small circle.
তো এখানে রানেবল স্টেটগুলো এখানে ওয়েট করছে কাজ পাওয়ার জন্য, সেখান থেকে রানিংয়ে আছে, সাপোজ রানিং থেকে ইয়েল্ড করলে সেটা আবার ব্যাক টু রানেবলে চলে আসে এবং ওয়েট করে আবার শিডিউলার কখন ওকে ডিসপ্যাচ করবে টু দ্য সিপিইউ। তো রানেবল মিন দিস ইজ ওয়েটিং স্টেট ফর এক্সিকিউশন। রানিং স্টেট এখান থেকে কী হতে পারে? রানিং মিনস অ্যাকচুয়ালি থ্রেড ইন এক্সিকিউশন ইন মোড, দ্য থ্রেড ইজ ইন এক্সিকিউশন মোড, ইট ইজ টাইম ফর এক্সিকিউশন, ইট ইজ দ্য টাইম ফর এক্সিকিউশন। রানিং আছে, রানিংয়ে থাকতে থাকতে সাপোজ সেটাকে আমি সাসপেন্ড করলাম, সাসপেন্ড ফর এনি রিজন সাসপেন্ডস, দেন ইট ওয়েট টু দ্য ব্লক স্টেট। ব্লক ইজ স্টেট, যেটা আমি আগেই ডায়াগ্রাম থেকে জানি বা দেখেছি, ব্লক স্টেট, সেই ব্লক স্টেটে গিয়ে পৌঁছাবে। তো রানিং থেকে আমার আলটিমেটলি যদি আমি সাসপেন্ড করি তো গোজ টু ব্লক স্টেট থেকে আবার রিজিউম করে সেটা আবার রানিং আসতে হবে, রিজিউম করলে তবেই সেটা রানিংয়ে আসবে। আবার কী কী হতে পারে রানিং থেকে, আর কী কী পসিবিলিটিস আছে? রানিং থেকে সেটা স্লিপ করে দিতে পারি সার্টেন টাইমের জন্য, সাপোজ এই সার্টেন টাইমে অন্য কাজ করতে চাইছি, তো স্লিপ মেথড ইউজ করলাম সার্টেন মিলি সেকেন্ডে, তো সেখান থেকে সেটা চলে যায় ব্লক স্টেট। ব্লক থেকে আবার সেটাকে অ্যাক্টিভেট করতে গেলে আফটার টি ফাংশন ইউজ করলে সেটা রানেবলে চলে আসে। তো রানিং থেকে আবার রানিং থেকে স্লিপ করার জন্য ব্লক থেকে আবার আফটার টি ইউজ করলে রানেবল। অ্যান্ড দ্য থার্ড ইজ রানিং থেকে আমি যদি ওয়েট করি কারোর জন্য, ওয়েট আর স্লিপ আর সাসপেন্ডের মধ্যে ডিফারেন্ট আছে। ওয়েট ফর সাম রিসোর্সেস, যদি আমি কোনো একটা রিসোর্সের জন্য ওয়েট করি, সেই ওয়েটটা যদি সেই অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট সেই রিসোর্স ইজ নট অ্যাভেলেবল, দেন উই হ্যাভ টু ওয়েট দিস, দেন রিজিউম থেকে ওয়েট চলে আসলে ব্লক থেকে উই ক্যান নোটিফাই দিস। যেমন আমাদের কোনো ই কমার্স সাইটে অর্ডার দিলে পর দেওয়ার পর যদি আমি দেখি যে কোনো প্রোডাক্ট নেই, সেটা আমরা নোটিফাই অপশানে ফেলতে পারি, ওরা জানিয়ে দেয় যেটা এসে গেছে, আবার তুমি পারচেস করতে পারো, সেরকম নোটিফাই অপশন ইউজ করতে পারি। ব্লক থেকে রানেবল থেকে এগেন ব্যাক টু রানিং। তো ব্লক স্টেট মিন ইটস আউট অফ দ্য অ্যাক্টিভ এরিয়া, it is blocked by some regions, it may be suspended, it may be sleep, or it may be sleep for certain time and wait for certain resources. And block for some reasons, and dead mean the thread terminates. So this is the life cycle of thread. very important question এবং ইটস কমন কোয়েশ্চেন সেমিস্টারের জন্য। তো আরেকবার রিক্যাপ করছি আমি টপিক্সটাকে কুইকলি and fast. Thread consists of 4 states: newborn, running, runnable, block, dead. 5 states, sorry. Newborn, running, runnable, blocks, dead. Newborn is the ready to run, it's just created, start, we can apply start, then it goes to runnable to running to back to if you use yield, then back to runnable, and from active it goes to you can apply suspend, sleep, or wait, goes to block state. From the block you can again bring back the active state, that is notify, resume, or you can apply any something like that, sleep, wait, after you can use after method to resume, notify, and you can use after method. So run after method, it goes to after block active state. From the active it goes to from the active it may goes to runnable to running, and so on, execution is going on. From the active it move to stop, from the new one it moves to stop, from the block it moves to stop mean dead. You can apply stop methods, and from that position it is dead mean the terminating the thread, means execution is over now. So new one to start and stop, runnable to running, running, from the running to you can suspend, you can use sleep, you can use wait. When you can use suspend, then you have to resume it. When you sleep, then you have to after it. When you apply wait, you have to notify it. These are the options. The block mean it's out of the active area, and thread dead mean thread terminates.